good luck to them. That's what I say. He has been sensational. Great to see Richard Gleeson, okay? A little bit of a concern not playing in the last game, but he's look at that economy rate. Unbelievable work for him. Best of 3 for 9. Quite remarkable. He's a leader. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's play. Conditions are superb. Here we go. Crowd in. Just laid off first ball just to get down the other end. It's time for Paris, so he's open proceedings. Or you can just pick up on the sound effect through the television screens as well. That is a roar for Babar Azam. First time in the tournament, the crowd will get to see him live in action. Fine umpire, Alex Wolf, 181st T20. So some good men in charge of the HBL PSL. And these boys in charge of the qualifier. What a game this is going to be. Teams 1 and 2. Team 2 bowling. That is superb. Outstanding stuff from Gleeson. It's actually going to be really worth watching Gleeson bowl to Babar Azam. That's going to be interesting to see what he does. There's a little bit of swing away on that occasion from a very good length. Lock in. Lock in and watch this. It'll be a nice study at the start of a game. Imagine this, Michael Hazeman. It is the first time the two of the teams on screen face each other this year. That is how good it has been in terms of their journeys. But you're right, Richard Gleeson, you mentioned his economy in the tournament, in the power play, going at just 5 runs and over. Pitch is very good, so you can drive on the up on this track. Babar Azam just checking himself a little bit there. He's thinking maybe perhaps could have got a bit of a stride in. Richard Gleeson's no outstanding pace these days, but he's certainly the batsman the whole time. There's the surface. Can you spot any live grass? I can't. No cracks of any concern. Just looks like a vetting track to me. Inside the power play, of course, so you only 2 men outside the circle in the fill plot. What's next? Punch down the ground. Lovely control. The outfield's been very quick all the time, actually. Shabab Khan does some good work. Tidy up. That's actually terrific fielding. Just 2. There was a point that I made note of right at the start of the game, that they are probably the 2 best sides in the fielding department as well. As we see, just at about 2 o'clock this afternoon, tickets became available. And the question was, how quickly can the fans of cricket get those tickets and make their way in? They are out there in numbers. The great signs for the league, and they're already here. Jam-packed. Remember, the stadium is slightly under construction, so only the stands that are available are obviously going to be packed. That wasn't very short, and that was a fine shot. It's been timed terrifically, not excessively, and 4. The first roar goes up tonight. That is because the first boundary for the Zalmi has come up. It has come off the blade of Babar Azam. Crowd are here to watch him, and they will hope he can put on a show tonight. This is the first delivery in this over, this particular one, that he just dragged it back. He sat up nicely, just goes to show that it's a good surface, this. ECB and HBL PSL in partnership with Exchange on donating 5,000 rupees for every boundary. Just a fraction full that time, and again, we're moving away. Into the first, 8 for none.
পেশাওয়ার জার্নি, ঠিক আছে, পেশাওয়ার জার্নি আর হচ্ছে আপনার ইসলামাবাদ, তাদের ম্যাচটা কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে এবং আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ম্যাচে কিন্তু Just look at the two 6 রান teams, হয়েছে। couple of আপনারা কি changes. জানেন Harrison Hardy in, Gleeson ম্যাচে কিন্তু back in এক for ওভার এক বলে 9 Islamabad. রান কিন্তু তারা সক্ষম হয়েছে এবং একটি সিঙ্গেল Zalmi, মেরে by তারা the way, haven't been সিঙ্গেলের great in মাধ্যমে কিন্তু Karachi. 4 উইকেট হারিয়ে In ফেলছিল। the playoffs, has won a win in 7 matches. এবং And তারা Mike was কিন্তু in. ফাইনালে তারা কিন্তু 0 রানের মাধ্যমে Working with অনেক that বলে পেয়ে drift in towards এরপর the একটি nets. কথা হচ্ছে For one, in one of the features at Peshawar, দেখি Zalmi, এর the way পরে they বল were কি হয়। able এর to পরে বল strike হচ্ছে nicely. সুগর্ভিত ঠাকুরের একটা সিঙ্গেল অথবা একটা বাড়ি থেকেছে Well, this is going to be key. This is going to be key for Islamabad United. How কে কোন Shadab জায়গায় Khan দিয়েছে মানুষ rotates his ওরে bowlers. They are ছক্কা হয়ে extremely গিয়েছে data driven. সুপার So there will be a lot of আপনারা matchups that will play out. দেখছেন One না matchup চ্যানেলটা is তারা Imad কিন্তু versus আসলে Babar. ঘুরে বলবেন একটা Haris ছক্কার on মতো strike আমরা at the দেখলাম moment, and that's why Imad has একটা done so ছক্কা হয়ে well. গেল Takes the lead over. ছক্কা Backing আমরা away. দেখতে পেলাম Harrison will be given the job to play naturally. সুন্দর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা ছক্কা দেখলাম আমরা It's the way he likes to go about things. And what was he? He's got PSL career, and he's এর had মাধ্যমে wickets কিন্তু from একেবারে original 3 বলে innings. কিন্তু It's a shade over the 7 9 রান runs. করতে That's সক্ষম brilliant. হয়ে গিয়েছে তারা ঠিক আছে ঠিক আছে He's gone with that one. Dragged it leg side. He's just belted that one for আর্টিস্টিক 6. ভিউয়ার্স ছক্কার কিন্তু আমরা That's a দেখলাম beauty. এই ছক্কাটা কিন্তু ভালো That হয়েছে is এবং বল হচ্ছে magnificent from Mohammad Haris. স্মার্ট হচ্ছে সেকেন্ড ওভার Was dropped for a couple of games, brought in back for this big occasion, and he has belted this out of the park. আচ্ছা যারা যারা চ্যানেল নতুন There's a চ্যানেল 5G সাবস্ক্রাইব করবেন Super ঠিক 6 আছে and that is pinged off right from the middle of the bat. যারা যারা চ্যানেল নতুন থাকবেন It's a সাবস্ক্রাইব 6 করবেন in এবং his বেল astonishing আইকনটি to করবেন ঠিক আছে CKFC. Haris stays out প্রতিদিন there for লাইভ any করি considerable আপনারা period of time. There will be a lot লাইভ more দেখার of those জন্য coming. Talented batting as well. The fact that he went high and was heading with the wind. চার That's হয়ে one of গেছে the ম্যাচটা breeze. কিন্তু ভালো একটা বাড়ি Karachi today. এই ওভারে কিন্তু ভালো একটা রান চলে এসেছে 4 6 10 আর 11 রান চলে এসেছে ওভারে ঠিক আছে Lost his shape at the last minute. Harris had to reach that a little bit slower. And Mike was in. He hasn't had the best of tournaments, Mohammad Haris. That is also because why he lost his place in the side. Sometimes I feel he can, in spite of being so quick out of the box, he can still afford to give himself a little bit of time. Doesn't have to belt everything out of the park. That previous shot, an example. Don't lose shape. That's clever. Fine. Not in the air. 4 runs. These are big boundaries at this stage of this game. That is better because it is so much smarter from Mohammad Haris. It is a slower delivery, just a touch slower than what his regular paces Imad was seeing. He knows he's going to continue on with the angle. With the new ball, he's going to keep coming into the right-hander. Perfect placement as well. 80 k's per hour, that one. 93 k's per hour earlier in the over. Backing away with a little bit of turn. Dot ball to finish the over. 16. 2 overs done. 19 for none. পেশাওয়ার জার্নির কিন্তু মোটামুটি ভালো রান হয়ে গিয়েছে এদের 2 ওভারে কিন্তু 2 রান করে প্রশ্ন করে তারা সক্ষম হয়ে গেছে তখন যারা চ্যানেলগুলো সমস্যা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে দেখতে এবং বেল আইকনটি অন করে দেবেন যার মাধ্যমে আপনারা ন্যাশনাল করে উপভোগ করতে পারবেন Gleeson again to Baba. Got underneath that and he's hit it superbly. There is a man down, a third man, but it's wide. Well struck. দেখতেই পাচ্ছেন সব ডট বল হলো ঠিক আছে It starts with that length which is slightly back of a Lendis. With the shape going away from Richard Gleeson. He's made this intentionally. And it's a clever shot. This is very good. Just opens the bat face and uses Gleeson's space. And is carved nicely away to the boundary by Babar Azam. This is a good start by the Zalmi. Some really assured, controlled shots. Once again, a mini meeting between Gleeson and captain. Just reckon he needs to be a touch fuller. The breeze in assistance with his outswing. Be a touch fuller. Under pressure, Gleeson. This hasn't happened to him before. পোস্ট Going to drive straight to the man next to cover.
ওরে ভিউয়ার্স এর পরে বলে আরেকটা 4 মানে কি বলবো ম্যাচটা SLM, Pakistan's number one truck and bus tyre brand. তো চ্যানেলে যারা যারা নতুন আছেন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেন Just looking at how good এবং this ম্যাচটা surface কিন্তু is, আজকে anything জমজমাট back of হয়ে a যাচ্ছে length ঠিক আছে is set ভিউয়ার্স up so nicely with Richard আপনারা যারা Gleeson's দেখছেন অবশ্যই primary দেখেন delivery এবং being একটা the 4 outswinger, কিন্তু which হয়ে just গেল gets the hint of shape when দুবার he তিনবার pitches it up. কিন্তু The wind as well, he's bowling with 27 the রান করতে breeze সক্ষম হয়ে supporting গেছে that angle. A তিন packed পেশোয়ার offside জালমি field, one of those তো could চ্যানেলে just যারা go যারা hand. নতুন আছেন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেন এবং ম্যাচটা কিন্তু আজকে জমজমাট হয়ে Short, যাচ্ছে he won't mind that. Smacked that for four. সো Picked it up so ভিউয়ার্স আপনারা early. দেখতেই পাচ্ছেন রান Beautifully কিন্তু played ভালো from on the হচ্ছে boundary. 2 ওভার 4 Fine বলে batting কিন্তু 27 for রান করতে Babar সক্ষম Azam. হয়েছে তারা ঠিক আছে ভিউয়ার্স 501 runs now to 4 Babar বলে তারা Azam. 27 রান করতে He সক্ষম becomes the হয়ে গেছে leading run scorer this আর season. ভিউয়ার্স And once again, that short delivery is আপনারা going দেখতে away from his পাচ্ছেন plan, অবশ্যই Richard ইউটিউব Gleeson, which has চ্যানেল worked আলটিমেট so well ফিক্সার এবং throughout the ইউটিউব tournament. চ্যানেল এবং I'm not 2 quite sure ওভার why 4 he's বলে disappointed কিন্তু because that is 27 sat রান up হয়ে গেছে time and again to be hit. Babar Azam, in the দেখছেন form ভিউয়ার্স that he is in, will not miss out. So we've got three deliveries in this over. Two fours. এবং বেল আইকনটি অন করে দিবেন 8 and halfway through the over. That one's on about middle and off. Can't get that one through. Yeah, he's gone for pass. Kusal Mendes, who's got 500 runs as well. So these two guys have been absolutely magnificent. Adam Mohammed Cap for the highest run getter and Fazal Mahmood Cap for the leading wicket taker. Oliver Holmes powered by Inverex Solar Energy. It's a nice award from SolarX. SolarX. নিজের সমস্যা কোনো বিষয় হবে না Now, 4 out of those 5 still in contention. Steve Smith, Sajid Afran, albeit Babar Azam and Kusal Mendes have stolen the spotlight at the top of the order for Zalmi. And they would hope they only have to play 2 more games, including this one. সুবিধা আপনার হচ্ছে আলটিমেট অবশ্যই করছেন বল হচ্ছে আরেকটা দেখি Slow delivery that time. 3 ওভারে তারা কত Ends up being a dot ball. সক্ষম হয় 3 ওভারে মোটামুটি তারা সক্ষম হয়ে And just গেছে looking at numbers from Richard Gleeson, prior to this he's bowled 14 overs in the power play and has only been এবং hit for শেষ বলে 8 একটা চারের মাধ্যমে boundaries তারা throughout the 31 রানে IPL PSL in that power 3 play of ওভার কিন্তু 14 সমাপ্ত overs. করলো Already been hit সো for 3 30 and they've all come from that back of a length. It 31 hasn't been what he's bowled. win without loss Just to feel if 3 that over correction is going to come now because Peshawar Zalmi have gotten off to a flyer. 31 রান হয়ে গেছে He normally controls things so well. Normally the guy that the captain can really rely on at the top. 200 রানের টার্গেটটা আমরা কিন্তু দেখি না Last ball of the third over. A little bit leg side. That's picked up. ঠিক And আছে that has gone for 6. Wow, what a way to finish that over. That is massive. 14 off Gleeson. 3 done, 33 for none. In a purple patch, আজম কিন্তু আজকে ভালো খেলছে বাবর the আজম leading run scorer, তিনি and it আজকে is ম্যাচটা just ভালো a খেলছে pick-up shot. The অবশ্যই timing, তাকে সেটা বলতে the হবে flick of the wrist, সে কিন্তু ভালোই খেলছে and the distance 3 on that ওভারে কিন্তু delivery. 33 রান That is why they're dancing কোনো in the উইকেটের crowd. বিনিময়ে That is why this game পাইনি কারণ উইকেটই has যায়নি got a এখন ঠিক আছে different vibe to it tonight. তো ভিউয়ার্স কোনো উইকেটে এখন পর্যন্ত যেতে পারলো না ও ভিউয়ার্স 3 ওভার 1 বলে ছক্কা হোয়াট ইজ 6 মানে কি বলবো 3 ওভার 1 বলে কিন্তু 39 রান কিন্তু হয়ে গিয়েছে ভিউয়ার্স এটা কিন্তু একটা দারুণ বিষয় আপনারা যারা চ্যানেল নতুন আছেন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকেন Batting support as well. হোয়াট ইজ That has 6 gone huge. কি That's a বলবো 65 এবং তো metre boundary. প্রথম বলে And একটা it made 6 it খেয়ে গেল with meters to মিরাজ spare. সরি মির্জা মির্জা That কিন্তু is প্রথম now বলে একটা 7 ছক্কা খেয়ে গেল boundaries in the first এবং তার জন্য 19 একটা deliveries of the ভালো game. বিষয় হবে না ঠিক আছে That has been banged through the offside, and to make matters worse, সমস্যা করবে it কারণ travels the ছক্কা হয়ে distance as গিয়েছে well. এটা দ্যাটস নট And lightning fast, Jazz No, 5G Super Ashandu. 6 has got the Tiny crowd players. on their feet. Yeah, we know who you're supporting. Great to see their একটা smiles. সিঙ্গেল হয়েছে They're having a great 3 time. ওভার দেখুন সিঙ্গেল হয়ে Outstanding to গেছে see the একটা crowds in. Outstanding. তো আমরা দেখি 3 ওভার 3 বলে কি হয় 3 Mirza ওভার 3 বলে reached to the crease with a 6. First ball, দেখি single কি off that করে one brings Babar Azam on strike. So 40 how রান challenging পেতে is this going to be? সক্ষম হয়ে গিয়েছে তারা But you really have to look at this ভিউয়ার্স under a microscope to এখন evaluate what's 3 gone ওভার wrong so far for Islamabad United. করতে They haven't সক্ষম really হয়ে been গিয়েছে top notch with their lines or length. They've been on the shorter side and they've been a touch too straight or on that leg side where they've leaked boundaries. No credit
Credit where credit is due, taking হ্যাঁ nothing away from the brilliance of Babar Azam and Haris chipping in tonight as well. They've been helped along a touch because of the lens that Islamabad United have bowled. So far, 40 off none in 3.2, and they will look to make as much use as they can for the final 4 in this 4th over. I think he's just telling us he's going to put delivery through the commentary box window pretty soon. I think that's what he's telling us. Swing and a miss that time. Tied a line. মোটামুটি একটা ভালো পর্যায়ে চলে এসেছে তারা, ঠিক আছে। Bowler, an HPL PSL history. There's the options. 3 বল 40 রান কিন্তু মোটেও খারাপ না। Sonali, Shaheen, আপনারা যারা খারাপ বলবেন তারা কিন্তু মোটেও দিচ্ছেন না, ঠিক আছে। Halfway through the 4th over. Still got 2 more after this over before the power play is finished. They have played superbly. Peshawar Zalmi so far. Can do with the wicket Islamabad. Nicely bowled. Tiny line. Length was ideal as well. ঠিক আছে, 3 ওভার 5 বলে 31 রান করতে সক্ষম হয়েছে। Has 6 through the offside from Mohammad Haris. Elevation, distance, more important the timing on all those boundaries. We've had 7 of those. 3 of those have been big sixes. The pitch very good. The average bursting score on this surface, pitch number 2, is 219. It is a high scoring surface this, and should be a high scoring affair tonight. High score has been 255 by these guys. 255 for 3. Change of pace that time. You might see a little bit more of that. You would have been safely home. The spin department is going to have to get their teeth right into this game. They have to rely heavily on them. Shalom Khan, Chris Green. They've got a real job to do to try and slow things down here. Ahmad Wasim just the 1 over went for 11. Gleason expensive in both his overs. Got for 22 for 2 so far. Salman Mirza now 9 of the 5. Margins of error on this surface very slim. You got to be tight in line with those stumps. Either side, you got to leak runs. Last ball, the 4th. Just the single to retain the strike. 4 overs done, 43 for none. ভালো রান করতে সক্ষম হয়ে গেছে, উইকেট হারায়নি। তবে রানদের কাছে 10.75, এই ওভারে তারা কিন্তু 10টি রান করে ফেলেছে। এটা কিন্তু তাদের জন্য একটা ভালো বিষয়, 10 রান করে ফেলেছে তারা এই ওভারে। 4 ওভারে তাদের 43 রান সংগ্রহ হয়ে গেছে। তবে চ্যানেল যারা নতুন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেন। সাবস্ক্রাইব করে আমাদের এখন আমরা প্রতিদিন আর কি লাইভ করি। তো 4 ওভার শেষ, 5 ওভার শুরু হবে। 5 ওভারে প্রথম বলে দেখি কী হয়। 5 ওভারের প্রথম বলে কী হবে, বল করতে কে আসবেন আপনারা কি বলতে পারছেন? ইমাদ কিন্তু বল করতে চলে এসেছেন, তো সে দেখি কী করে। Change of ends then for Imad Wasim. 2 overs left in the power play. It's been expensive so far. Zalmi have started out off like a train. So is Babar as well. 24 from 15. Picks up length, Wasim Akram quickly. 2 questions. Great to have the crowd back. And what a start by the Zalmi. Good evening, Wasim. That's 3. Good evening and Assalamu alaikum. Again, everyone. Yes, what a start. This game between Islamabad and Peshawar Zalmi. Whoever wins, they will go to the finals on the 3rd of May in Lahore. But yes, it's a big game of Islamabad. Won the toss, they elected to field, they love chasing. They already won 6 games this season chasing. So, Islamabad for Peshawar, oh shot, into the gap, another boundary. He's off for flyer. 23 of just 10 deliveries. Pressure on Islamabad United. Coming back to ground, we come back with after this. Let's have a look at the shot. Stylish shot by J. বল হচ্ছে হবে, বলে কি হবে,
আরেকটি Crowd is 52 back. রান করতে কিন্তু তারা It's a সক্ষম হয়ে win-win গেছে for টিম cricket. পেশোয়ার। 4 And for the crowd, it's an চ্যানেলে যারা 8. এখনো জয়েন হয়নি অবশ্যই চ্যানেলে Another জয়েন হয়ে যান। boundary. আমরা 50 কিন্তু up as well. লাইভ করছি In the এবং fifth 4-এর over. কিন্তু বন্যা বয়ে যাচ্ছে। তো নেক্সট বলেও কি আরেকটা 4 হবে নাকি? আপনারা কি বলেন ভিউয়ার্স? চ্যানেলে কি সরি 27 মাঠে balls কি about আরেকটা 4 হবে 50 নাকি? left. সবাই তো মাঠ If থেকে that's খেলা not a দেখছে, আপনারা statement নিশ্চয়ই কমেন্টটি to দেখে every খুবই other মজা team পাচ্ছেন এবং that are left in the 4 tournament ওভার now, the 3 বলে Zalmi কিন্তু top তারা of the 52 table, রান করে only lost ফেলেছে one ভিউয়ার্স। game. Put এটা into কিন্তু তাদের match জন্য winning খুবই ভালো। by Shadab Khan and Islamabad United, and 52 তো without ভিউয়ার্স loss. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আলটিমেট স্পোর্টস লাইভের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল। তো ভিউয়ার্স একটা And ডট what বল হলো। a ভিউয়ার্স team একটা ডট selection as বল well to দেখলাম drop আমরা। James Vincent to নো bring Mohamed ভিউয়ার্স ডট Harris বলে back কোনো in. Wow, সমস্যা নেই। That was a রান huge হবে, score. রান পরে হবে। James Vince, very ওটা নো ওরি, experienced, big game ওটা player. কোনো But Haris showed সমস্যা না। they made the right তো choice আমরা today. দেখি নেক্সটে কি হয়। Another good delivery, good comeback হ্যাঁ ভিউয়ার্স by Imad Wasim. A dot ball, 2 dot balls in a row. 1 ডট ball to বল go. হয়ে গেছে, নো ওরি। And good on the আবার back, obviously with ব্যাটসম্যান that loss against ও Lahore. ভিউয়ার্স একটা বল ইন দ্য And they এয়ার, weren't able to দেখি বল defend ইন that দ্য এয়ার হয়ে আরেকটা 199 4 on this surface. মানে 5 ওভারে Babra's আপনার already got 100 on 56 this রান হয়ে surface. গিয়েছে। আপনার কিন্তু Oh, it's a ভালো রান freebie. করতে সক্ষম হয়ে গেছে ভিউয়ার্স। It is a এটা কিন্তু freebie. একটা It'll be another হেলদি রান, boundary in the over. যেটা আপনার পেশাওয়ার জার্নির Another মোটামুটি একটা expensive ভালো one. একটা 13 from him. 5 ভালো have একটা gone. And কাজে it's দেবে। ঠিক আছে 56 ভিউয়ার্স, without loss. আপনারা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন 56 রান কিন্তু তারা করে ফেলেছে 4 ওভারের সরি 5 ওভারের মধ্যেই। এবার কিন্তু এবারে ভালো রান খেয়েছে এবং তার 2 ওভার শেষে 24 রান তিনি খরচ করেছে প্রতি বলে। ভিউয়ার্স 24 রান খরচের মাধ্যমে কিন্তু 56 রান করতে সক্ষম হয়ে গেছে তারা 5 ওভারে। তাদের কিন্তু কোনো উইকেট চায়নি ভিউয়ার্স, এটা কিন্তু তাদের জন্য খুবই ভালো একটা দিক। উইকেট যেহেতু চায়নি তাদের ভিউয়ার্স এটা ভালোই দিক হবে। ঠিক আছে ভিউয়ার্স।